Welcome to Life Science with GPJ. In the previous video, we have seen about the syllabus that is related to CSIR net and TNZ. So in the video, we will be discussing about the detailed contents that are present in each and every topic. So first topic, which means first chapter la enna contents irukku அப்படினா டீடைலா பாப்போம். First chapter discuss about molecules and their interactions relevant to biology. So adula first subunit வந்து structure of atom, molecules and chemical bonds. Then we will be seeing about the composition, structure and function of biomolecules. So idla biomolecules structures அதெல்லாம் பார்க்கும்போது we will be separately see about carbohydrates, lipids na enna, proteins, nucleic acids, vitamins. So இதோட detailed composition structures எல்லாம் we will be seeing. And third is stabilizing interactions. So stabilizing interactions இதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக we will be seeing about the van der Waals, electrostatic, hydrogen bonding, hydrophobic interactions, etc. Fourth is about principles of biophysical chemistry. So இதில் வந்து we will be detailed discussing about pH, buffer, reaction kinetics, thermodynamics, colligative properties. Then bioenergetics and glycolysis, oxidative phosphorylation, coupled reaction, group transfer, biological energy transducers. Then next subunit is principles of catalysis, enzymes, enzyme kinetics, enzyme regulation, mechanism of enzyme catalysis, isozymes. Then next subunit is about conformation of proteins. So idhila we will be detailed discuss about Ramachandran plot, secondary structure, domains, motifs na enna, folds na enna. We will be detailed discussing and seeing about those things. Next is about conformation of nucleic acids. So idhila vandu like helix A, B, Z idella paapom. Then specifica tRNA, microRNA, these are important topics. And next is about stability of proteins and nucleic acids. Next subunit is about metabolism of carbohydrates, lipids, amino acids, nucleotides and vitamins. The next chapter is about cellular organization. So in the chapter it also have various subunits. First subunit வந்து membrane structure and functions. So இதில் வந்து lipid bilayer na enna, membrane protein diffusion, osmosis பற்றி, active transport, membrane bumps, mechanism of sorting and regulation of intracellular transport. So இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Then next is about structural organization and function of intracellular organelles. So இதில் வந்து we will be detailedly discussing about the cell wall, nucleus, mitochondria, Golgi bodies, lysosomes, endoplasmic reticulum, peroxisomes, plastids, vacuoles, chloroplast, structure and function of cytoskeleton, so then their role in motility. Then next subunit is about organization of gene, chromosome. So idhula vandu we will be detailed discussing about the operon, unique, repetitive DNA, interrupter genes, gene families, structure of chromatin, chromosomes, heterochromatin, euchromatin, transposons. The next subunit is we will be discussing about the cell division, cell cycle. Here we will be detailed seeing about the what is mean by meiosis, mitosis, the process and their regulation, the steps, each and every steps in the cell cycle, and how we will be regulating the cell cycle, how we can be the control of the cell cycle. Next subunit is about microbial physiology. Here we will be detailed discuss about the growth, yield, characteristics, strategies of cell division, stress response, etc. Next unit is about fundamental processes. According to me and to my wish, this is my favorite subject, fundamental process, which means a DNA replication, repair, recombination. So in that DNA replication, in that subunit we will be detailedly discussing about unit of replication, enzymes na enna, then what is mean by fidelity of replication, DNA damage, repair, homologous and site specific recombinations. Next subunit is about RNA synthesis
synthesis and processing. Here we will be detailedly discussing about like RNA polymerases and what is meant by transcription activator, repressor, then formation of initiation complex, then elongation termination processes, RNA processing, RNA editing, RNA splicing, and polyadenylation, structure and functions of different types of RNA and RNA transport. Next is subunit will be discussing about the protein synthesis and processing. Here the important topics or important units that are present in this subunit is ribosome, initiation factors and their regulation, and about tRNA synthetase, tRNA identity, translation inhibitors, post-translational modifications of protein. These are very important things, and also translational proofreading. The next subunit we will be discussing about the control of gene expression at transcription and translation level. Here we will be seeing about the viruses, prokaryotic and eukaryotic genes, role of chromatin in gene expressions and gene silencing. Next, fourth unit we will be discussing about the cell communication and cell signaling. The first subunit is host parasite interaction. And next here we will be discussing about the viruses into animal and plant host cell, alteration of host cell behaviors, cell fusion, and pathogen induced diseases in animals and plants. Next subunit in the fourth unit is cell signaling. Here we will be detailedly see about the hormones, receptor, cell surface receptor, about G protein, and about regulation of signaling pathways, and we will be discussing about the bacterial and plant two component system like light signaling in plants, those things. And next subunit is cellular communication. Here we will be seeing about the integrins and extracellular matrix, gap junctions, cell addition, those things. And next subunit is interesting one, that is cancer subunit. Here we will be discussing about what is oncogenes, apoptosis, metastasis, interaction of cancer cells and normal cells, and cancer and the cell cycle. And next subunit fourth unit next subunit வந்து innate and adaptive immune system. இதில் வந்து we will be detailed discussing about B cell, T cell na என்ன, MHC molecules na என்ன, toll like receptors na என்ன, cell mediated effector functions என்ன, then immune responses different இதில் பார்ப்போம், like tuberculosis malaria, HIV, and acquired immunodeficiencies, and vaccines பற்றி பார்ப்போம். Then also about monoclonal antibodies, antibody engineering, antigen antibody interactions, அதை பற்றிலாம் பார்ப்போம். Then fifth subunit, my favorite subject, fifth unit. ஸோ இதில் வந்து நிறைய subunits இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு subunit என்னென்னா பேசிக் கான்செப்ட்ஸ், டெவலப்மெண்டல் பயாலஜியோட பேசிக் கான்செப்ட், லைக் பொட்டன்சினா என்ன, கமிட்மெண்ட்னா என்ன, ஸ்பெசிஃபிகேஷன்னா என்ன, டிஃப்ரென்ஷியேஷன், டிட்டர்மினேஷன், ஸ்டெம் செல்ஸ், இம்ப்ரிண்டிங், மியூட்டன்ஸ், டிரான்ஸ்ஜெனிக்ஸ் in analysis of development, அதை பற்றி பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் subunit வந்து இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் லைக் கேமெட்டோஜெனிசிஸ், ஃபெர்டிலைசேஷன், இயர்லி டெவலப்மெண்ட். இதில் வந்து கேஸ்ட்ருலேஷன், அப்புறம் ஜெர்ம் லேயர்ஸ்லாம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, ஜைகோட் ஃபார்மேஷன்ஸ், கிளிவேஜ், பிளாஸ்டுலா, எம்ப்ரியோஜெனிசிஸோட ஃபார்மேஷன், எம்ப்ரியோஜெனிசிஸோட ப்ராசஸ்ஸு, ஸோ ஃபார்மேஷன் அண்ட் ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் பார்ப்போம். தென் மார்ஃபோஜெனிசிஸ் அண்ட் ஆர்கனோஜெனிசிஸ் இன் அனிமல்ஸ். ஸோ இதில் வந்து மெயினாக நம்ம வந்து ட்ராசோஃபிலாவோட பேட்டர்ன் ஃபார்மேஷன், அதோட ஆக்சஸ்லாம் பார்ப்போம். தென் வில் பி டிஸ்கஸிங் அபவுட் ஆம்ஃபீபியா அண்ட் சிக் ஆல்சோ. அண்ட் ஆர்கனோஜெனிசிஸில் வந்து உல்வா ஃபார்மேஷன் பார்ப்போம். அதில் வந்து எலிகன்ஸ் அண்ட் எலிகன்ஸில் உல்வா ஃபார்மேஷன்ஸ் பார்ப்போம். தென் ஐலண்ட்ஸோட இண்டக்ஷன், லிம்ப் டெவலப்மெண்ட், ரீஜென்ரேஷனாக என்ன, டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் நியூரான்ஸு, போஸ்ட் எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கும், மெட்டாமார்ஃபோசிஸு, ஸோ தென் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன்ஸ் அதெல்லாம் பார்ப்போம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து morphogenesis and organogenesis in plants. Plantsல வந்து organization of shoot, root, apical meristems, then leaf development, transition to flowering, floral meristems, floral development. So இது floral developmentலாம் வந்து Arabidopsisல பார்ப்போம். Then antiherinum,
So then programmed cell death, aging and senescence pati in the developmental biology we will be discussing. And next unit is about system physiology in plants. So here we will be discussing about photosynthesis, respiration and photorespiration, nitrogen metabolism, plant hormones, sensory photobiology, solute transport and photoassimilate translocation, secondary metabolites and stress physiology. So in the video we have seen about 6 units and their contents that are present in the unit. So அடுத்த next videosல வந்து இதோட part 2 வரும், like syllabus ஓட second halfல இருக்க units ஓட subunits, so அதோட contents பத்தி டீடைலாக பார்க்கலாம். இன் 4 கம்மிங் வீடியோஸில் வந்து ஸோ இந்த யூனிட்ஸ்க்கு வந்து என்ன புக்ஸ்லாம் படித்தா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஹவு கேன் வி சக்சீட் இன் த எக்ஸாம்ஸ், அதை பற்றி வி வில் பி டீட்டெயிலி டிஸ்கஸ். ஓகே, ஸோ ஈச் யூனிட்க்கு வந்து எந்த புக்ஸ் வந்து ப்ரிஃபரபிளாக வி கேன் யூஸ், எந்த புக் படித்தா இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் அண்ட் அதோட இந்த கண்டென்ட்ஸ் வந்து எதில் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும். ஸோ அந்த கைட்லைன்ஸ் அந்த ஒரு டாபிக் அதெல்லாம் வந்து இந்த சேனலில் நெக்ஸ்ட் ஐ வில் பி அப்லோடிங். அண்ட் so thank you for watching up to now, and subscribe to Life Science with GPJ and wait for the next video. Thank you.